here. How you all going? Umut is going to translate you today. Hello, Yep. Nick. Hello, how are you? I'm good. How are you? Good, thank you. I will just make a quick introduction, Nick, then we will start. Sounds good. Hepinize iyi öğlenler diyeyim. Aslında bu saatler bence akşam saatlerine göre çok daha iyi. En azından öğrenme açısından. Zaman ayırıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Kendiniz için de çok önemli bir şey bu. Bizim amacımız aslında en nihai amacımız e, bu alanda çalışan, kasiyerlik sisteminde çalışan hangi yerinde olursa olsun yani bu bölümün, bu alanın onların gelişimine katkı sağlamak, gelişim süreçlerine ve doğru insanlarla onları buluşturmak. Nick Avustralyalı, onlar Sports Map'in kurucusu ve online eğitimleri var. O online eğitimlerini ben beğeniyordum. Kendisiyle görüştük ve bize bir Türkçe altyazıyla biz de aynı zamanda bu eğitimleri ülkemize getireceğiz. Hem onları tanıtmak hem de Nick'i tanıtmak için aslında bir kariyer yolculuğu, gelişimsel yolculuk nasıl yapılır ondan bahsedecek. Ben hepinize iyi webinarlar diliyorum. I just made a quick introduction about who we are, what's our relationship, and what is the goal of this today webinar. I just mentioned about it. You can start, Nick. Sounds good. Well, yeah, thank you very much for having me. And I guess, By the way, uh, congratulations again. yes, thank you. Yes, Australia had a good win against Turkey the other day, but we'll see what happens from here for both nations. Um, Yeah, it's good to be here. Thanks for your time. I guess happy to take you through some elements of the platform and hopefully find out how that might be able to help you in your CPD or professional development. And then maybe forward from there, we can go through some questions or anything else around how that might integrate or anything around a potential injury or career development. So yeah, we can keep it pretty informal little session. Beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Burada CPD dediği sürekli mesleki gelişim hakkında konuşacağız bu platformda. Bunu işte günlük hayatınıza mesleki hayatınıza nasıl katabileceğinizi göstereceğiz ve potansiyel sakatlıkları nasıl hani bu şekilde hayatınıza katabileceğinizi konuşacağız. Biraz daha resmi olmayan bir konuşma olacak. How does that sound? And again, is that sort of what we're sort of looking for from today's session? Is there anything else you wanted to for me to include? Actually, that's enough. I also mentioned in the entrance about it, about the sports map master classes, Yep. and also the path for the career development. The What was that So, last bit? like the career development of the trainers, physiotherapists, what courses should Yeah. yeah they Okay. should take something like that. Yeah. Beautiful. Okay, I will share my screen here, but just a little bit to where we sort of came from, I guess. I'm a sports physio by trade, and I used to work in a professional team here in Australia, like potentially, working for one of the main football teams in Turkey. And I used to take athletes to go and see a expert in a particular field for help with clinical management for me to get a little bit of extra off the expert. So that might be someone who specializes in tendinopathy or someone who specializes in lumbar bone stress. And I got to do that with the athlete, and I found that so beneficial for my own learning. I learned so much from that. And then I guess from there, we created the sports masterclass, which is designed to essentially take the clinicians into the room with the experts so you can see what they do, see how they think. They go for about 60 to 90 minutes, so they're not too long, and they're all CPD accredited. So I'll take you through that shortly and give you a bit of a rundown on how things work, and then we can go from there. Şimdi ekranımı paylaşacağım ama ondan önce bizim hani nereden başladığımızı konuşmak üzerine biraz konuşalım. Ben bir spor fizyoterapistiyim ve bir profesyonel takım ile çalışıyorum. Bu mesela Türkiye'deki futbol takımlarına benzetebiliriz. Benim yaptığım iş aslında bu
platformu kurarak, Sports Map platformunu kurarak aslında mesela lumbar bölgesinde bir sorunu olan bir sporcuyu klinik daha uzman klinisyenlere yönlendirmekti bu platformu kullanmadaki amacım ki e, çok aslında verimli sonuçlar verdi. Hani uzman klinisyenlerle atletleri aynı yere sokmak. Burada işte akredite olduğundan da bahsediyor bu programın. O şekilde. Beautiful. Now, I just went onto the website and I changed it over the language description to Turkish. So hopefully that's relevant for you and there's not too many errors there. So this is the account page where if you are a member with us, you get access to. You have your CPD tracker here. There's 5 levels built up to the goal of having at least 20 hours of masterclass CPD per year to, I guess, become an expert learner and we feel 20 hours is the minimum level of standard of what learning we can fit in throughout the year. Our master classes Ee, then. Yep, sorry, please go. bu Burada web side'ı işte Türkçe'ye çevirdim hani daha iyi anlayabilmeniz açısından. Burada hani hatalar vesaire varsa da söyleyebilirsiniz diyor. Onun dışında bu uygulamayı kullanmak için üyesi olmanız gerekiyor ve bu işte sizin mesleki gelişiminizi izleyen bir program gibi düşünebilirsiniz. 5 seviyesi var ve 20 saate kadar inşa edebilirsiniz bu eğitimleri. Burada işte uzmanlardan eğitim alabilirsiniz ve siz de hani o konuda mesela uzmanlaşabilirsiniz bölümde. Thanks, Matt. Here we are with the masterclasses that you can select from. So there's obviously a large amount through here. However, you can filter it with the topic that you would probably want to look at and just filter it down to a few, or you can filter through the levels. So levels 1 and 2 are more introductory levels, and we can build out to more of a specialized levels. So it depends on where your interests are or maybe your learning ability. You can filter in and out, at least for a starting point to get you going. Burada işte masterclass kursları dediğimiz kurslar var. Burada aslında birçok kursu görebiliyorsunuz. Ama burada hani bu kadar fazla kurs arasında filtreleyebilirsiniz bu kursları. Bu kursları neye göre filtreyebilirsiniz? Mesela konularına göre filtreyebilirsiniz. Bu konuya göre filtrelediğinizde mesela daha az sayıda eğitim görebilirsiniz bu şekilde. Ya da işte levellerine göre filtreleyebilirsiniz. Bir iki mesela bir iki level daha giriş seviyesi, daha da üst seviyeler ise daha işte uzman seviyesi gibi görülebilir ve hani bunları işte ilgi alanınıza ve öğrenme kabiliyetinize göre izleyebilirsiniz bu eğitimleri. Okay, perfect. So I'll show you just clicking into a masterclass here. So this is Chris Brahmer. It's on hamstring and biomechanics. As we click in, you can see obviously the learning objectives. There's a downloadable PDF here for some summaries, but we will basically just start with the video or the masterclass. It's broken up into chapters. Burada işte bir tane eğitime tıklayalım. Masterclass eğitimine. Burada Chris Brahman'ın hamstring üzerine yaptığı bir eğitim. Burada tıkladığınızda önce bir PDF'i çıkıyor eğitimin anlatan. Bu PDF dışında hani burada bir de video var işte. Bu videoyu da hani izleyebilirsiniz. Bu şekilde Masterclass kurslarından faydalanabilirsiniz. Thank you. Some are, as you can see, there's usually a bit of a presentation sort of format that often starts. And then it can be quite practical with some of our demonstrations. It might be running, it might be in the gym, it might be with the assessment, or it might be with diagnostics as an example. Burada girişte hemen bir sunu çıkıyor aslında karşınıza. Burada bir de hani pratik bir uygulama. Burada işte görseller, işte videolarla beraber bunları işte spor salonu ortamında veya böyle açık alanda görebiliyorsunuz. Ee, Bunun dışında hani bu şey değerlendirme videoları, işte diyagnoz videoları da bulunuyor. Tanı koyma videoları da içerisinde bulunuyor. And you can put subtitles as well. Altyazı da koyabilirsiniz. That includes Turkish. İçerisinde So Türkçe de bulunuyor. beautiful.
as you can go through, you can complete that off. There's a quiz at the end, and then you obviously earn your CPD, and that's how you obviously build your CPD counter for record keeping purposes. Eğitimi tamamladığınızda da bir quiz karşınıza çıkıyor. Onu tamamladığınızda da işte bu CPD, mesleki gelişim olarak kendinizi bu şekilde inşa edebiliyorsunuz. Burada da görebiliyorsunuz. Bu şekilde hani rekorunuzu işte puanlarınızı kontrol edebiliyorsunuz mesleki gelişim için. Great. Now I'm just going to change. Okay. I've just gone back to English, but in this section, you can take digital notes as you are filming your masterclass. You can take some digital notes, which helps. And on this left column as well, we've got things like where your certificates will be kept, and that'll all Ee, still be Dil İngilizce in the correct language. Dil İngilizce'ye tekrar çevirdim ama burada dijital notlar alabileceğiniz masterclass videoları için dijital notlar alabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Bunlar size yardımcı olabilir. Onun dışında bir de böyle sertifikalarınız bulunuyor. Bu sertifikalar da kendi dilinizde de bulunabiliyor. Okay, so that is the main aspect of the masterclass and what's entails. And there's a new masterclass that's released every 2 to 4 weeks. And they've got some really good ones coming up from, the best people from all around the world that are speaking. And then there's some other benefits that come with the membership, which I can show you now. İşte bu masterclass videoların konusu aslında bu. Ve bu masterclass videolarına her 2 ve 4 hafta içerisinde tekrar işte yeni eğitimler ekleniyor. Bunlar tabii ki çok çok uzman insanlar tarafından ekleniyor. Burada bu şekilde faydalanabilirsiniz. So one of those extras is just our rehab reels, which are short form exercises, short form clips of just the rehab exercises, so you can have it nice and quickly to view, and you can send them to your patients or share them with your colleagues for a quick look at certain exercises to apply, and you can filter them again into your body part or area that you want to look at. Burada mesela bir tane avantajlardan bir tanesi burada rehabilitasyon Reels'ları dediği bir kısa video formatı var. Burada işte klip formatında bunların hepsi. Bu şekilde hızlı ve iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu videoları hastalarınıza yollayabilirsiniz veya meslektaşlarınıza yollayabilirsiniz. Hatta bu videoları hani filtreleyip vücut bölümlerine göre düzenleyebilirsiniz. Excellent. And then finally, there's our members benefit or members insights, which is a monthly additional content that includes a free lecture and brings all information together for your own viewing. So an example was this one, maybe members only on Achilles tendon. So if you click on this, it provides a range of reading articles. It brings together a lot of our tendinopathy content for you, so it's all in one place. And there's an offering here. This is an additional free lecture from Professor Jill Cook that goes for 45 minutes on tendons, as well as an additional lecture from Peter Maliara. So each month there's something like this that's part of the membership, although next month will be a different topic. For instance, this month it's going to be on hip FAI. Burada bir de e, işte üyelere özel bir bölüm bulunuyor. Burada da haftalık bir kurs işte hani ekstra kurs izleyebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Burada mesela Aşil tendon kursu için bir video gösterdi. Burada işte o kursu izlediğiniz zaman altında onunla alakalı birçok kurs çıkıyor. Ve ekstra bir mesela o eğitmenin veya o eğitmen dışında bir eğitmenin tendon hocam. Aşil tendon üzerine yine bir eğitimi bulunuyor. Mesela bir sonraki ay içinde kalça fayisi için bir eğitim olacakmış. Onu söyledi. Ücretsiz olarak.
Thanks. And just to finish, as we build hopefully a partnership here, and if there's more people wanting to sort of join and we can facilitate it, these are some filmed conferences that we have done in the past. Very good content, lectures and workshops, and for larger sort of when we get a certain number of people join, we can provide this to you for free. Burada hani son olarak şunları söyleyebilirim diyor. Partner olarak mesela bizim partner olarak katılmak isteyen olduğu zaman bunları çok rahat kolaylaştırabiliyoruz ve bunu daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bu şekilde daha da büyüttüğümüz zaman aslında bu platformu daha ücretsiz bir şekilde faydalanmanızı sağlamak istiyoruz. Okay, so that's sort of, I guess, showing you the platform, and hopefully you can see how it can benefit you from hopefully challenging your thoughts and processes and reasoning and getting access to some of these world experts at your fingertips. I'm here I can show you more or less, and we can chat around anything else. So I'm more than happy to take it any way you want or answer some questions from here. Ya aslında burada hani bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. Burada hani bu platformdan nasıl faydalanabileceğinizi gösterdim. Hani kendinize nasıl bir hedef koyabileceğinizi, nasıl kendinizi zorlayabileceğinizi ve bu dünyada uzman olan eğitmenlerden nasıl faydalanabileceğinizi gösterdim. Parmak ucunuzda olan bu sistem, platform sayesinde. Soru sormak istiyorsanız veya platformla alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa sohbet edebiliriz. Burada sormak istediğiniz bir şey varsa kendisine sorabilirsiniz. So I might throw to you, and yeah. Let me see you. Yes. Maybe here is like a lot of trainers and physiotherapists, and also we will load it into the YouTube channel as well about the sports map. And maybe you can mention like there are a lot of knowledges in internet, especially because of the AI right now. What is the advantage of these courses for the people, especially for the young generation and for the people who want to keep learning, because some of them also graduate from the university for a long time, and the things which is written on the book and which is applying on the field is totally different when you start to work at the team level and athletes, because we cannot find everything what is written on the books or articles on the athletes. So what is your advantage as well as a role model? The people who want to be a successful trainers or physiotherapists, what's your general advantage for them as well? How should they start, and which courses should they start? There are a lot of courses because. Yep. Ben sordum kendisine. Şimdi Hı hı. şunu takayım. Ben çevireyim mi hocam? Yo, ben de sorduğum soruyu çevireyim. Ya sonra Tamam. sen çevirsin. Umut. Şimdi Tamam. öğrenme dediğim şey aslında insanlar genelde birçok şeyi bildiklerini zannederler. Ama birçok şey de bilmezler. İnsanın bilmedikleri her zaman daha fazladır bildiklerinden. Çünkü günümüzde özellikle bilgi denilen şey sürekli değişkenlik arz ediyor. Gerçekliği de tartışmalı bir yerden sonra. Kitapta yazanla sahada uygulanan gerçekler farklı oluyor. En nihayetinde sizler bu bilgiyi uygularken de sonuçta yani verdiğiniz bilginin ya da hizmetin karşılığında bir de ücret almanız lazım ki hayatınızı idame ettirebilirsiniz, yani işlerinizi, güçlerinizi. Sonuçta bir takas yapıyorsunuz. Gelişimsel açıdan sorduğumda ben. Nick iyi bir fizyoterapist. Buradaki isimler, yani bu eğitimlerde gördüğünüz isimler uluslararası anlamda iyi isimler gerçekten. Bugün Zoom'la ya da kayıtla bunlara ulaşabiliyor olmak bile büyük avantaj. Belki 5 yıl önce bunları konuşmak çok hayal bir şey değildi. Ben de sordum yani. Öğrenmek isteyenler için hangi yolculuğu tavsiye edersin? Nereden başladılar? Çünkü bir sürü kurs var. Ben hepsini alamam ki, yani hani bir tane alacak olsam hangisini alırdım? Gibi bir sordum ona. Yes, Nick. Your Thank suggestion you. for the people. For example, Well, there's a question in the chat. Şey,
Is a private message. I am 19 years old, uh, like master in the yine bağlandaki istiyorum. Okay, he is like he's just 19 years old. His background background'ınızı yazabilirseniz hangi eğitimleri aldınız? Maybe he just graduated from the high school and to be a master in the team level, they don't need a skills. So you just learn from your expert. It's a kind of curriculum in the expert level. So what's Mhm. your advantage for him, for example? What is your suggestion for him, for example, Yeah. improve his skills? Yep. Great questions. First, I guess when it comes to all the AI information and short form things you can get from YouTube out there, it's really important to have something you can trust and know that it's actually delivered from people who know what they're talking around and are well credentialed, which is the people on SportsMap, those who have either performed good sound research or worked extensively in an area. So that's probably number one. As a physio, I think the one thing that keeps us inspired, engaged to help and deliver the best level of care that we can is our often drive to keep learning and to improve what we're doing. And that's what keeps us feeling like we're growing as an individual. So it's, I guess, for the more experienced physios, you are there and you have been around a long time, but just sometimes you don't know what you don't know. And to still see and learn how other people do things can really reinvigorate the passion for physiotherapy and what you're doing, as well as, I guess, a lot of experienced physios utilize this sort of platform for when they come across an injury and they get to then go and look at the information on that injury as an additional resource. And in this case, they can, again, see how they do things rather than, I guess, just reading an article or something on ChatGPT. And I'll talk to the younger physio clinician shortly. Evet Umut, çevirebilirsin sen. Çok güzel bir soru. Burada hani AI modellerine geldiğimiz zaman veya YouTube'a baktığımız zaman tabii burada bir güven sorunu oluşuyor. İşte burada hani bu SportsMap uygulaması platformu ile beraber güvenilir insanlar, güvenilir bölümünde uzman olan kişiler burada konuşuyor. Dolayısıyla daha güvenebileceğiniz bir platform. Burada bir fizyoterapist olarak da beni motive eden, motivasyonumu korumamı sağlayan şey sürekli öğrenme sürecinde olmam. Ekstra bir deneyimli fizyoterapistler için de mesela başka fizyoterapistlerin, başka insanların neler yaptığını görmek, onların o tekrar hevesini canlandırabilir. Burada hani e, deneyimli fizyoterapistlerin bu platformu kullanmada bir amacı mesela ekstra bir kaynak olarak kullanabilirler. Hani ChatGPT'den bir makale okumaktansa mesela ekstra bir kaynak olarak burada bölümünde uzmanlaşmış insanların neler bahsettiğini bakabilirler. Onun dışında deneyimsizler için de şimdi söyleyeceğim. Thanks. And for the younger physio or clinician, I think it's so important to, I guess, cast a wide net of content and information that you can just absorb and expose yourself to as much as you can. So, if I'm a 19-year-old young budding physio or someone who has just graduated, yes, I want to have a good mentor. And yes, I want to learn from that mentor and gradually be exposed to their experience. However, I also want to see what else is out there, get more information into my boiling pot so I can gradually, over time, as I become more experienced, develop my own systems and my own methods. And I can use some of that information that I've gathered throughout my own journey. And I think now, more than ever, especially if you're looking to work in professional teams or top clinics, they are definitely looking at your a CPD record to ensure that not just that you are learning, but I think it just shows one's ability to have a growth mindset and that willingness to learn. And I guess if I'm looking to hire someone, I want to hire someone who's willing to learn, willing to get better, and willing to improve. So I think that's something that looks really good for someone just to get your foot in the door into a really good workplace.
Burada hani biraz da deneyimsiz olan fizyoterapistler, deneyimsiz olan kişiler için de bahsedeyim. Mesela genç insanlar için bence önemli olan alabildiği kadar fazla bir bilgiyi kendine eklemesi. Mesela burada 19 yaşında bir insan veya yeni mezun olmuş bir fizyoterapist için baktığım zaman tabii ki bir mentor önemli. Yanında çalıştığınız kişi çok çok önemli ama başka deneyimli insanlar tarafından da başka insanlar tarafından da kendine bilgi edinmek çok çok değerli olacaktır o kişi için. Çünkü bu sayede kendi metodunu oluşturabilecektir. E, Burada mesela yeni profesyonel takımların önemsediği şeylerden bir tanesi CPD rekoru, yani bu mesleki gelişim rekoruna çok çok önem veriyor. Çünkü burada sadece işi yapabilme yeteneği değil, aynı zamanda çok güzel bir fikir yapısına sahip olduğunuzu gösteren bir şey bu. E, Ki bu da aynı zamanda hani istekli olan bir insan olduğunuzu gösteriyor. Ben de bir insanı mesela işe aldığım zaman kesinlikle istekli olması benim için çok çok değerli bir şey. Bu şekilde. Nice. And I'll just add in, I think it's so important as a young physio to, I guess, develop what works for you as learning habits. So you are getting exposure to reading, listening, learning, but also applying what you're doing into the real clinic world. And there's nothing more beneficial than just reflecting on what you're doing. So if you see a difficult case and you're not too sure what's going on, it's not going to help you if you just move on and just keep going with whatever. You want to try and step back, reflect on what that case was, what you did, and then try to read and learn around that case. And that's, I think, how you really fast track your development, and you can turn yourself from a physio who might be graduated for 2 years out, but you're showing the level of experience and knowledge of someone who is 4 to 5 years out. I think it just compounds your development so much quickly. Burada mesela genç fizyoterapistler için de önemli olan şeylerden biri şu: sizin için işe yarayan şey ne? Hani sizin için işe yarayan metot ne? Tabii ki siz okuyorsunuz, dinliyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Ama sizin için asıl önemli olan şey kliniğe neleri uygulayabildiğiniz baktığınız zaman. Ee, Burada mesela zor bir vaka karşınıza geldi. O zaman bir geri adım atacaksınız ve hani ne yapabildiğinizi bir göz geçireceksiniz tekrar. Burada işte okuyacaksınız, öğreneceksiniz işte. Ama bu aslında çok deneyimli bir insan olduğunuzu gösteren bir şey. 2 yıllık bir fizyoterapist olabilirsiniz ama bu şekilde bir öğrenme metodunuz varsa siz 5 yıllık bir fizyoterapistten bile daha deneyimli olarak görebiliyorum ben sizi. And another question. Thank you, Nick. The people Alright. think, when you are when you are planning for the sports map, you have a goal because it's about the intention to learn more and to bring the expert together. But many people, many professionals, because we have been organizing courses for a long years as well. Many professionals think that it's unnecessary expenses rather than an investment for the courses because they think that they believe that they already know enough about the area, so they are stop investing in their education after certain age. And also they feel that the spending money on courses on professional development is not necessary for me as well. The people think like that. And Yeah. what will you say actually for the people? I mean the people because stop learning process in certain ages. What is the key point to be a really successful whatever you do? Yeah. Well, do you want to translate that or? Ya şöyle bir şey var. Evet. Thank you. Aslında o da aslında bir amaçla bu Sports Map'i kurmuş ve birçok iyi ismi bir araya getirmiş. Aslında bugün insanlar mesela genelde şöyle bir algı var yani. Yani öğrenmeyi biz üniversite hayatından sonra genelde mesleki gelişim öğrenmelerini durduruyoruz. Ya da ben biliyorum diyoruz. Aslında ben biliyorum. İnsanın geçmişte öğrendikleri bugün öğrenecekleri geleceğini dizayn eder.
Ve insan bir seçim yapması beklenir. Ama insanlar bugün öğrenmekle ilgili süre ve herkes herkesten bir şey öğrenebilir. Ama öğrenme süreci geldiğinde biz gerçekten o öğrenmenin hemen kısa vadede ya ben bir kursa gideyim, eğitime gideyim, gittiğimde de ertesi gün bunu bir nakde dönüştüreyim. Mesele bu olduğu zaman aslında bir kısır döngüye giriyor. Çünkü dünya değişiyor ama insan değişmediği zaman aslında onun iş yerinde de birçok şey eskide kalmaya devam ediyor. Öğrenmek insanı canlı tutan bir şey ve genelde de buna katılmakla birlikte ekonomik sıkıntılar bilmem ne vesaire bunların hepsine katılıyorum. Ama insan mutlaka hayatında gelirinin bir kısmını tatile ayırdığı kadar, kıyafete ayırdığı kadar, yeme içme ayırdığı kadar mutlaka öğrenme süreçlerini ayırmalı. Alan ya da alan dışı fark etmez. Çünkü insan gelişmesi gerekir ve insandan da beklenen budur. Ben de ona bu görüşleri sordum. Well, to answer the question, I think the best physiotherapists and clinicians that I know are the ones who have continued to keep learning, or at the very least, they stay curious. They're still curious to learn about why and how, and to know what other people are doing and to add layers. And I think for those people, they are the ones who have stayed in the profession a long time, and they are the people who have changed the profession. I think just personally, I think yes, it's okay not to invest in courses and things like that, but ultimately, investing education is investment in yourself. And I think I understand when you get to a level of age, you maybe stop that learning process, which is okay. But I think naturally you will start to find yourself just a little bit stale, a little bit repeating on what you're doing, and naturally maybe just lose a little bit of that yes or zest or passion for what you're doing because you're just doing what you've always done. And it does come back to knowing that whole that old saying, you don't know what you don't know. And with the new developments with physio and rehab and everything that's new and happening all the time, you sort of at least need to stay in touch with things. Otherwise, you drop behind. Burada sorunuza cevap vermek için şöyle söyleyeyim. Benim bu fizyoterapi alanında tanıdığım en iyi kişiler her zaman öğrenen veya meraklı olan kişilerdir ve sürekli kendine neden ve niçin sorusunu soran kişilerdir ve başkalarından da öğrenmekten çekinmeyen kişilerdir. Ki bu insanlar meslekte sürekli devamlılığı, sürekli gelişmesi olan kişilerdir. Geri kalan insanlar daha çok bu meslekten kopabilir. Tabii ki insanlar hani bu tarz kurslara, bu tarz eğitimlere parasını aktarmak işte istemiyor olabilir ama bu tarz bir yatırım, daha doğrusu yatırım aslında kendinize yaptığınız bir yatırımdır. Tabii ki yani insanlar yaş aldıkça işte öğrenme süreçlerinde öğrenme sürecine katılmak istemiyor olabilir. Ama bu durumda bu şekilde yapılırsa belirli bir yerde sıkışıp kalırsınız ve bundan dolayı da mesleğe olan hevesinizi kaybedebilirsiniz. İşte meşhur bir söylem vardır. Hani bilmediğini bilmiyorsundur. İşte ondan dolayı da sürekli yeni şeyler kendine katmak ve bunların takibinde olmak çok çok önemlidir. Bu gerçekten çok önemliydi yani hani insanın eğer hayatta öğrenme hevesi ölmüşse yani bu ciddi bir işaret yani insan için. Kesin. İnsanlar aslında aynı şeyi gelişimini sürdüren insanlar aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Yani ülke fark etmiyor. Şey fark etmiyor. Mesela bu eğitimleri ben Sports Map'in birkaç eğitmeniyle eğitim yapmıştık ve sitelerini gördüğümde çok beğenmiştim. Hatta eğitimlerini de dinledim birkaç tanesini. Çok güzeller. O yüzden güzel olduğu için Nike'de bu eğitimleri tanıtmasını istemiştim. Bu da bir fırsat mesela. Yani insan için hani ben bazen insanlar yol diyor, konaklama diyor vesaire. Ama imkanları ölçüsünde neye gücü yetiyorsa mutlaka iyi ve kaliteli eğitimlerle hayatlarını en azından hayatlarından hiç eksiltmemeleri gereken bir süreç. Çünkü gelişen insanlar, başarılı insanlar hep bunu yapmış. Bu süreçte böyle devam ediyor. Nick, I just translated because we did some courses online as well with I know the Jill Cook, for example, from the papers as well. I know the Tim Gabbett. We did as well with Tim in-person courses couple of times in Turkey. He is a very good person.
and I met with the sports map in the online platform during the COVID period. Yep. So I said that to the people, the nation is changing, the people is changing, but the fact is similar, not changing. Because if you keep learning, you are become a different in the successful level, and also have your mood. You know, if Yep. your state is different when you are keep learning. So this is very Yep. important. So I really congratulate you about the sports map. There are very good topics. I think it will be helpful for the people who want to learn. We just want to make it easier for the people. Yep. I will no, thank you, and I appreciate everyone's sort of interested to jump on here and chat, and I am available to if you want to send an email or anything like that, or jump on another call. But I can certainly find something that I think, yeah, can be suitable to you, and hopefully we can provide some structure within the learning for all you who want to join and find it really beneficial. So I'll work with Engen on maybe finding something we can pass on to you all if there's interest to join. But absolutely no pressure, and happy just to have a chat, and happy for you to just maybe jump on the website and look at some of the free offerings and learnings such as the articles or podcasts and things like that. That's also completely fine. Çok teşekkür ederim beni bu konuşmaya davet ettiğiniz için. Burada hani kısa sohbetler edebiliriz. Bana e-mail de yollayabilirsiniz. Veya işte hani bu tarz konuşmalarda kendinizi gösterebilirsiniz. Bu şekilde hani sizin için bir yapılandırılmış bir kurs formatı da oluşturabiliriz. Size faydası olabilecek bir şekilde. Tabii ki burada size bir baskı yok. Hani web siteye girip kontrol edebilirsiniz. İşte ücretsiz eğitimlere bakabilirsiniz web sitedeki. Ücretsiz makalelere bakabilirsiniz oradaki. Bu şekilde hani değerlendirebilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. İyi isimler var. Jill Cook gibi. Yani birçok Jill Cook tendon denince dünyadaki en önemli isimlerden bir tanesi. En azından ben öyle başlamıştım. Ee, I said Jill Cook. She is the top about the tendon in the literature, Yeah. and is an expert. So thank you very much, Nick, for the time and for your presentation as well. No worries. Thanks for having me. Happy to be in touch, and yeah, please reach Yeah. out. Hepinize ben iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Beautiful. Thanks, all, Matt. Thank you for Thank that. you, Nick. All right. Bye bye, all. Bye.